El viento soplaba fuerte aquella noche en Granada, arrancando hojas de los naranjos y haciendo temblar las ventanas de la vieja casa en el albayazón. Diego, con el corazón en un puño, sostenía una copa de vino tinto que no había tocado en toda la cena. Frente a él, Javier, su pareja de 7 años, dejó caer las palabras que cortaron el air como un cuchillo. Estoy cansado de ti, Diego. No puedo más. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que los muros de aquella casa, testigos de tantas risas y promesas, se burlaban de él. Las calles del albayazón, estrechas y serpenteantes, parecían un laberinto que reflejaba su mente. Camino sin rumbo, con el eco de las palabras de Javier resonando en su cabeza. Cansado de mí, repetía, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer. Diego, de 32 años, era un artista de espíritu libre, un pintor que había llenado su vida de colores vibrantes, pero ahora todo parecía gris. Había conocido a Javier en un mercado de arte en Madrid, cuando ambos tenían 25 años. Javier, un arquitecto meticuloso y reservado, había sido su ancla, su hogar. Pero ahora, ¿qué quedaba? Mientras caminaba, los recuerdos lo asaltaban. La primera vez que se besaron bajo la lluvia en la plaza de España, la noche que pasaron planeando un viaje cutas que nunca hicieron, las mañanas perezosas en las que Javier le lavaba café a la cama. Todo eso parecía ahora un sueño lejano. Diego se detuvo frente a una fuente antigua, el agua cayendo como un lamento. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento el amor se convirtió en cansancio? Javier, de 31 años, seguía sentado en la mesa de la cocina, mirando el plato de comida intacta. No había planeado decir esas palabras. Habían salido de él como un torrente, impulsadas por meses de frustración acumulada. No era que no amara a Diego. Lo amaba con una intensidad que a veces lo asustaba. Pero la vida juntos se había vuelto una rutina agotadora. Las discusiones por tonterías, los horarios desordenados de Diego, su incapacidad para hablar de sus emociones, todo eso había construido un muro entre ellos. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose si había cometido el peor error de su vida. Recordó el día en que Diego le confesó que era gay, en un bar de Chueca, con los ojos brillando de miedo y esperanza. Javier había tomado su mano y le había dicho, no está solo. Ahora, 7 años después, era el quien lo había dejado solo. A la mañana siguiente, Diego se despertó en un hostal barato en el centro de Granada. No había querido volver a casa. No podía enfrentar los recuerdos que cada rincón de esa vivienda guardaba. Decidió que necesitaba espacio, tiempo para sanar. Tomó un autobús hacia la costa, hacia Málaga, buscando el mar como refugio. Mientras el vehículo serpenteaba por las carreteras andaluzas, Diego escribió en su cuaderno: si él está cansado, yo estoy roto. Pero no dejaré que esto me destruya. En Málaga, se instaló en un pequeño apartamento cerca de la playa. La ciudad, vibrante y llena de vida, contrastaba con el vacío que sentía. Durante el día, pintaba en la orilla, dejando que los colores del Mediterráneo guiaran su pincel. Por las noches, caminaba por el paseo marítimo, observando a las parejas que reían y se abrazaban. Cada risa era un recordatorio de lo que había perdido.
Javier, mientras tanto, comenzó a sentir el peso de su decisión. La casa en el albayacín se sentía como una tumba sin Diego. Los lienzos colgados en las paredes. Las tazas de café que Diego olvidaba lavar. Incluso el desorden que tanto lo irritaba. Ahora eran reliquias de una vida que extrañaba. Una semana después de la ruptura, Javier tomó su teléfono y marcó el número de Diego. No contestó. Lo intentó de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Nada. El silencio de Diego era una respuesta en sí misma. Pero Javier no era de los que se rendían fácilmente. Recuerdo una conversación que tuvieron años atrás, cuando Diego le confesó que el mar siempre lo calmaba. Sin pensarlo demasiado, compró un billete de tren a Málaga. No sabía si Diego estaba allí, pero era su única pista. Mientras el tren cruzaba los paisajes de olivos y montañas, Javier sintió una chispa de esperanza. Tal vez aún había una oportunidad para salvar lo que habían construido. En Málaga, Diego había comenzado a reconstruir su vida. Conoció a Elena, una fotógrafa local de 29 años, que lo invitó a exponer sus cuadros en una pequeña galería. Elena, con su energía arrolladora y su risa contagiosa, le recordaba que el mundo seguía girando. Pero cada noche, cuando volvía a su apartamento, Diego miraba su teléfono, esperando un mensaje de Javier que nunca llegaba. El día que Javier llegó a Málaga, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Caminó por la playa, buscando alguna señal de Diego. No sabía por dónde empezar, pero algo en su interior le decía que lo encontraría. Fue entonces cuando vio un cartel en una galería. Exposición de Diego Morales, Colores del Alma. Su corazón dio un vuelco. Era él. Entró a la galería con el aliento contenido. Ali estaba Diego, rodeado de sus lienzos, hablando con un grupo de personas. Sus ojos se encontraron. Y por un momento, el mundo se detuvo. Diego sintió una mezcla de rabia, dolor y un amor que no podía ignorar. Javier, con la voz temblorosa, solo pudo decir: Lo siento, Diego. No estoy cansado de ti. Nunca lo estuve. Diego se quedó inmóvil, con la mirada fija en Javier. La galería, llena de murmullos y el aroma a café, parecía desvanecerse a su alrededor. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas. ¿Lo sentía? Después de todo el dolor que había causado, Diego dio un paso atrás, su rostro endurecado por la desconfianza. No puedes aparecer así, Javier, y pretender que todo es irregular con un lo siento, dijo, su voz quebrándose. Javier bajó la mirada, las manos temblorosas. No pretendo que sea fácil, pero no podía quedarme en Granada sin hacer nada. Te necesito, Diego. La sinceridad en sus ojos era innegable, pero Diego no estaba listo para dejar caer sus defensas. Había pasado semanas reconstruyendo los pedazos de su corazón, y ahora Javier amenazaba con derribarlo todo de nuevo. Elena, que observaba desde un rincón, se acercó con una sonrisa amable. Diego, ¿está todo bien? Preguntó, notando la tensión en el aire. Diego asintió, aunque su rostro decía lo contrario. Presentó a Elena como una amiga, pero Javier no pudo evitar sentir una punzada de celos. ¿Quién era esta mujer que parecía tan cercana a Diego? La idea de que Diego hubiera seguido adelante lo aterró. Esa noche, Diego invitó a Javier a tomar un café en un bar frente al mar.
No estaba seguro de querer escuchar, pero algo en él necesitaba respuestas. Sentados bajo una pérgola iluminada por farolillos, Diego rompió el silencio. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué después de discern que estabas cansado de mí? Javier respiró hondo, buscando las palabras. No estaba cansado de ti, Diego. Estaba cansado de nosotros de cómo nos perdemos. Pero me di cuenta de que sin ti no soy nada. Diego escuchó, pero las palabras no eran suficientes. Recordó las noches en las que Javier llegaba tarde del trabajo, las discusiones por cosas insignificantes, la distancia que crecía entre ellos como una grita imposible de ignorar. Me haces sentir que no valía la pena, dijo Diego, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Me fui porque pensé que era lo que querías. Javier extendió la mano, pero Diego la apartó. No es tan simple, continuó Diego. No puedo volver como si nada hubiera pasado. Javier asintió, aceptando el peso de sus errores. No te pido que vuelvas ahora. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Durante los días siguientes, Javier se quedó en Málaga. Alquiló una habitación en un hostal cercano y comenzó a aparecer en los lugares donde sabía que encontraría a Diego: la galería, la playa, el mercado donde Diego compraba sus lienzos. No era invasivo, pero su presencia era constante, como una promesa silenciosa. Diego, aunque reticente, no podía ignorar el esfuerzo de Javier. Había algo en su persistencia que lo hacía dudar de su propia resolución. Una tarde, mientras pintaban juntos en la playa, una actividad que Elena había organizado para un grupo de artistas, Diego notó algo diferente en Javier. Había un brillo en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto en años. Javier, que siempre había sido reservado, hablaba abiertamente de sus miedos, de cómo el trabajo lo había consumido, de cómo había dejado que el estrés envenenara su relación. No supe valorarte, Diego, admitió, mientras mezclaba colores en una paleta. Pero quiero aprender a hacerlo. Diego no respondió, pero algo dentro de él comenzó a ablandarse. Recordó los momentos en los que Javier lo hacía reír hasta que le dolía el estómago, las veces que lo abrazaba, en silencio cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Tal vez, pensó, el amor no era perfecto, pero valía la pena intentarlo. Mientras tanto, Elena se convirtió en una confidente para Diego. Una noche, mientras compartían una botella de vino en su apartamento, Diego le confesó todo: el dolor de la ruptura, la confusión que sentía con la reaparición de Javier, el miedo a volver a ser herido. Elena escuchó con atención, sin juzgar. Diego, el amor es un riesgo, dijo. Pero a veces, el mayor riesgo es no intentarlo. Si aún lo amas, dale una oportunidad. Pero hazlo por ti, no por él. Esas palabras resonaron en Diego. Durante los días siguientes, comenzó a observar a Javier con otros ojos. Notó cómo se esforzaba por ser mejor, cómo respetaba su espacio, cómo intentaba reconectar con pequeños gestos. Una nota dejada en la galería, un café comprado sin que Diego lo pidiera, una canción compartida que les recordaba sus primeros días juntos. Una mañana, mientras caminaban por el muelle, Diego tomó la mano de Javier. Fue un gesto pequeño, pero para Javier fue como si el sol hubiera salido después de meses de oscuridad. No permito nada, Javier, dijo Diego,
mirándolo a los ojos. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Javier sonrió, con lágrimas en los ojos, y asintió. Por primera vez en semanas, ambos sintieron que había esperanza. Los días en Málaga se volvieron una danza delicada entre Diego y Javier. Cada conversación, cada mirada, era un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de las heridas que aún no sanaban. Diego, aunque había decidido darle una oportunidad a Javier, mantenía una distancia prudente. No quería volver a caer en la vulnerabilidad que lo había roto semanas atrás. Javier, por su parte, se esforzaba como nunca antes. Había dejado temporalmente su trabajo en Granada, delegando proyectos a sus colegas para quedarse en Málaga. Cada mañana, lavaba a Diego un café de la cafetería que tanto le gustaba, y por las tardes, lo acompañaba a la playa, aunque solo fuera para verlo pintar en silencio. Diego notaba el cambio, pero una parte de él dudaba. ¿Era esto real? ¿O solo un intento desesperado de Javier por no quedar solo? Una noche, mientras caminaban por el centro de Málaga, Javier propuso algo inesperado. Volvemos a Granada juntos, dijo, con la voz llena de esperanza. Podemos empezar de nuevo, Diego. No como antes, sino mejor. Diego se detuvo, mirando las luces de la ciudad reflejadas en los ojos de Javier. La idea de volver a Granada lo llenaba de nostalgia, pero también de miedo. No estoy seguro, Javier. Granada está llena de recuerdos. Why no todos son buenos? Javier asintió, respetando su respuesta. Entonces quédate aquí conmigo. Hagamos nuevos recuerdos. Y esa noche, terminaron en un bar de flamenco, donde la música llenaba el air de pasión y melancolía. Mientras una cantera entonaba un lamento profundo, Diego sintió la mano de Javier rozar la suya. No la apartó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podían construir algo nuevo. Sin embargo, no todo era sencillo. Diego comenzó a notar que Javier evitaba hablar de ciertos temas, como las razones profundas de su cansancio interior. Cada vez que Diego intentaba profundizar, Javier cambiaba de tema o respondía con vaguedades. Esto despertó las inseguridades de Diego. ¿Y si Javier volvía a cansarse? ¿Y si todo esto era solo una fachada? Una tarde, mientras pinaban en la playa, Diego decidió confrontarlo. Javier, necesito que seas honesto conmigo. ¿Por qué dijiste que estabas cansado de mí? ¿Qué pasó realmente? Javier suspiró, dejando el pincel a un lado. No era solo tú, Diego. Era todo. El trabajo, la prisión, el miedo a no ser suficiente para ti. Me sentía atrapado, pero no por ti, sino por mí mismo. Diego escuchó, pero las palabras no eran suficientes. Si quieres que esto funcione, tienes que abrirte. No puedo estar con alguien que me oculta cosas. Javier asintió, permitiendo trabajar en ello. Pero Diego sabía que la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana. Mientras tanto, Elena seguía siendo un pilar para Diego. Una noche, lo invitó a un festival de arte en Málaga, donde expusieron juntos. La energía del evento, llena de colores y creatividad, le recordó a Diego por que amaba su arte. Pero también lo hizo darse cuenta de cuánto había cambiado desde la ruptura. Ya no era el mismo Diego que dependía de Javier para sentirse completo. Ahora, tenía su propia fuerza, su propia voz. Javier, al ver a Diego brillar en el festival, sintió una mezcla de orgullo y temor.
Sabía que Diego no lo necesitaba como antes. Y eso lo asustaba. Pero también lo motivaba a ser mejor. Comenzó a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes. En sus sesiones, hablaba de su miedo al abandono, de cómo el esters lo había alejado de Diego, de su deseo de ser alguien digno de su amor. Una noche, Javier invitó a Diego a cenar en un restaurante con vistas al mar. Había preparado algo especial, una carta escrita a mano, algo que Diego siempre había valorado. En la carta, Javier se abrió como nunca antes, confesando sus inseguridades, sus errors, y su compromiso de cambiar. No te permito perfección, Diego, escribió, pero te permito que nunca dejaré de intentarlo. Diego leyó la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que Javier estaba siendo completamente honesto. Esto no borra el pasado, dijo Diego, doblando la carta. Pero es un comienzo. Javier sonrió, sabiendo que aún había un largo camino por recorrer, pero agradecido por la oportunidad. El verano en Málaga trajo un calor abrasador, pero también una calma que Diego y Javier comenzaron a disfrutar. Habían establecido una rutina frágil pero esperanzadora. Mañanas de café en la playa, tardes de pintura y noches de conversaciones largas bajo las estrellas. Diego, aunque un cauteloso, sentía que Javier estaba cumpliendo su promesa de ser más abierto. Sin embargo, el pasado seguía siendo una sombra que los perseguía. Una mañana, mientras pasaban por el mercado de adoraciones, Diego recibió una llamada inesperada. Era su hermana, Carmen, que vivía en Granada. Diego, tienes que volver. Papa está enfermo. No es grave, pero te necesita. La noticia golpeó a Diego como un trueno. Su padre, un hombre tradicional y reservado, nunca había aceptado del todo su relación con Javier. Volver a Granada significaba enfrentar no solo los recuerdos de su ruptura, sino también el juicio de su familia. Javier, al ver la preocupación en el rostro de Diego, se ofreció a acompañarlo. No tienes que hacerlo solo, dijo, tomando su mano. Diego dudó. Una parte él quería a Javier a su lado, pero otra temía que volver a Granada juntos reabrirá viejas heridas. Finalmente, aceptó, pero con una condición. Si vienes, no quiero que finjas que todo está perfecto. Sé honesto, con mi familia y conmigo. El viaje de regreso a Granada fue silencioso. Diego miraba por la ventana del tren, perdido en sus pensamientos. Recordaba las veces que había intentado hablar con su padre sobre Javier, solo para recibir respuestas frías o silencios incómodos. Javier, por su parte, sentía el peso de la situación. Sabía que la familia de Diego era un terreno minado, y que su presencia podía complicar las cosas. Al llegar a Granada, se instalaron en un pequeño apartamento cerca del hospital. El padre de Diego, Antonio, había sufrido un problema cardíaco leve, pero los médicos insistían en que necesitaba reposo. Cuando Diego lo visitó, Antonio lo recibió con un abrazo, pero su mirada se endureció al ver a Javier. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, con un tono que cortaba como hielo. Diego, decidido a no esconderse, respondió con firmeza. Es mi pareja, papá. Y estoy aquí porque yo lo quiero. Antonio no dijo nada, pero su silencio hablaba por sí solo. Durante los días siguientes, las visitas al hospital fueron tensas. Javier intentaba mantenerse al margen,
pero cada comentario despectivo de Antonio era como una puñalada. Diego, dividido entre el amor por su padre y su lealtad hacia Javier, sentía que estaba atrapado en una guerra sin fin. Una noche, mientras caminaban por el albayazín, Javier rompió el silencio. Diego, esa mi presencia te está haciendo las cosas más difíciles, mi ir. No quiero ser una carga. Diego se detuvo, mirándolo con una mezcla de frustración y cariño. No eres una carga, Javier. Pero necesito que luches por nosotros, incluso cuando es difícil. No puedo hacerlo solo. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. Javier decidió enfrentarse a Antonio. Una tarde, mientras Diego estaba en la galería revisando sus lienzos, Javier visitó el hospital. Señor Morales, comenzó, con la voz temblorosa pero firme. Sé que no me acepta. Pero amo a su hijo, y estoy haciendo todo lo posible para ser el hombre que él merece. Antonio lo miró en silencio, y por primera vez, no hubo desprecio en sus ojos. Eso lo dirá el tiempo, respondió, antes de desviar la mirada. Cuando Diego se enteró de la conversación, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Javier no solo estaba luchando por él, sino que también estaba enfrentando sus propios miedos. Y esa noche, en la intimidad de su apartamento, Diego se acercó a Javier y lo besó con una intensidad que no había sentido en meses. Gracias por cuidar, susurró. Javier sonrió, abrazándolo con fuerza. Siempre Diego. De vuelta en Granada, la vida de Diego y Javier comenzó a tomar un nuevo ritmo. Aunque la relación con el padre de Diego seguía siendo tensa, había pequeños avances. Antonio, aunque no lo admitió abiertamente, comenzó a tolerar la presencia de Javier, especialmente después de verlo ayudar con las tareas de la casa y acompañar a Diego al hospital. Para Diego, estos gestos eran señales de esperanza, pero también sabía que la aceptación total de su padre podría no llegar nunca. Mientras tanto, Diego y Javier trabajaban en reconstruir su relación. Decidieron asistir a terapia de pareja, algo que Javier sugirió tras sus propias sesiones. En esas sesiones, hablaron de todo, las inseguridades de Diego, el miedo al fracaso de Javier, las expectativas que ambos habían cargado durante años. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Por primera vez, sentían que estaban en el mismo equipo. Una tarde, mientras pasaban por el Generalife, Diego tomó la mano de Javier y le hizo una pregunta que lo había atormentado durante semanas. ¿Y si vuelve a pasar, Javier? ¿Y si te cansas de nuevo? Javier se detuvo, mirándolo a los ojos. No puedo prometer que nunca tendremos problemas, Diego. Pero te he prometido que nunca más me rendiré. Si me canso, hablar contigo, no me alejar. Esas palabras, dichas con una sinceridad que Diego podía sentir, disiparon parte de sus temores. Comenzaron a planear pequeños proyectos juntos. Renovar el apartamento en el albayazín. Organizar una exposición conjunta que combinara los diseños arquitectónicos de Javier con los lienzos de Diego. Incluso retomar el viaje cutas que nunca habían hecho. Cada plan era un paso hacia un futuro que ambos querían construir. Sin embargo, no todo era perfecto. Una noche, mientras revisaban viejos álbumes de fotos, encontraron una imagen de su primer aniversario. Estaban riendo, con los rostros iluminados por la felicidad. Diego sintió una punzada en el pecho. ¿Podemos volver a ser así? Preguntó, casi en un susurro.
Javier lo abrazo, sin responder. Sabía que no podían volver al pasado, pero podían crear algo nuevo, algo mejor. El punto de inflexión llegó durante una exposición en Granada, donde Diego presentó una serie de lienzos inspirados en su viaje emocional. Cada cuadro era una mezcla de dolor y esperanza, con colores que reflejaban las tormentas y los amaneceres de su corazón. Javier, que había ayudado a diseñar la instalación, estaba allí, observándolo con orgullo. Al final de la noche, un crítico de arte se acercó a Diego. Tus obras tienen alma, dijo. Se siente el amor y el dolor en cada pincelada. Diego sonrió, mirando a Javier. Eso es porque él es mi alma, respondió. Esa noche, mientras celebraban en un bar del centro, Javier tomó la palabra. Frente a un pequeño grupo de amigos, incluyendo a Elena, que había viajado desde Málaga, levantó su copa. A Diego, el hombre que me enseñó a amar, incluso cuando yo no sabía cómo. Todos aplaudieron, pero Diego solo podía ver a Javier, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban en el camino correcto. El otoño llegó a Granada, teniendo las calles de tonos dorados y rojos. Diego y Javier, ahora más fuertes como pareja, comenzaron a planear su viaje juntos. Era una promesa que habían pospuesto durante años, y ahora sentía como un símbolo de su nuevo comienzo. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Una mañana, Carmen llamó a Diego con noticias devastadoras. El estado de su padre había empeorado. Necesitaba una cirugía de emergencia. Diego y Javier corrieron al hospital, donde encontraron a Carmen y su madre, Teresa, esperando ansiosamente. Antonio, aunque débil, seguía siendo el mismo hombre testarudo. Cuando vio a Javier, intentó protestar, pero Diego lo interrumpió. Papa, él es parte de mi vida. Si no puedes aceptarlo, al menos respétalo por mí. Antonio, demasiado cansado para discutir, asintió débilmente. Las horas en el hospital fueron una prueba de fuego para Diego y Javier. Mientras esperaban noticias de la cirugía, Javier se mantuvo a su lado, sosteniendo su mano en silencio. En un momento de vulnerabilidad, Diego confesó: No sé si puedo perderlo, Javier. A pesar de todo lo amo. Javier lo abrazó, permitiendo estar allí, sin importar lo que pasara. La cirugía fue un éxito, pero Antonio necesitaría meses de recuperación. Durante ese tiempo, Diego y Javier se turnaron para ayudar en casa. Javier, en un esfuerzo por acercarse a la familia de Diego, comenzó a cocinar para todos, algo que sorprendió a Teresa. Nunca pensé que diría esto, dijo una noche, mientras comían paella. Pero eres bueno para mi hijo. Javier sonrió, agradecido por el pequeño gesto de aceptación. A medida que Antonio se recuperaba, Diego notó un cambio en él. Una tarde, mientras jugaban ajedrez en el hospital, Antonio mencionó a Javier por primera vez sin desprecio. Ese chico se preocupa por ti, dijo, moviendo una paisa. Diego asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombres. No era una aceptación total, pero era un comienzo. Mientras tanto, Diego y Javier continuaron trabajando en su relación. Decidieron mudarse juntos a un nuevo apartamento en Granada, un lugar que no estuviera cargado de recuerdos del pasado. El proceso de mudanza fue caótico, lleno de risas y pequeñas discusiones, pero también de momentos de conexión profunda.
Una noche, mientras desempacaban, encontraron una caja con cartas y fotos de sus primeros años juntos. Sentados en el suelo, rieron y lloraron, recordando lo lejos que habían legado. El viaje es finalmente se hizo realidad en invierno. Caminaron por las playas de la Costa de la Luz, tomados de la mano, sintiendo la brisa del mar en sus rostros. En un momento de calma, Diego se detuvo y miró a Javier. Gracias por no renderte conmigo, dijo. Javier sonrió, besándolo suavemente. Gracias por darme otra oportunidad. El invierno en Cádiz fue frío, pero el amor entre Diego y Javier ardía con una intensidad renovada. Durante su viaje, pasaron días explorando callejones empedrados, comiendo pescado frito en chiringuitos y pintando juntos en la playa. Cada momento era un recordatorio de que habían superado lo imposible. Sin embargo, Diego sabía que el verdadero desafío estaba en mantener lo que habían reconstruido. De regreso en Granada, la vida comenzó a asentarse. Antonio, ahora en recuperación, empezó a invitar a Javier a las cenas familiares, un gesto que significaba más de lo que las palabras podían expresar. Diego, al ver a su padre y a Javier compartir una risa por primera vez, sintió que el pasado comenzaba a desvanecerse. No era perfecto, pero era suficiente. Una noche, mientras celebraban su octavo aniversario, en el mismo restaurante donde todo se había roto un año antes, Javier tomó la mano de Diego. Quiero hacer una promesa, dijo, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. No era una propuesta de matrimonio, sino algo más personal. Este anillo es mi compromiso de nunca volver a alejarme, de hablar cuando las cosas se pongan difíciles, de amarte incluso en los días gris. Diego, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo, sellando su promesa con un beso. La vida no fue perfecta después de eso. Hubo discusiones, momentos de duda, días en los que el pasado amenazaba con regresar. Pero Diego y Javier habían aprendido algo invaluable. El amor no es la ausencia de problemas, sino la valencia de enfrentarlos juntos. Sus lienzos y destinos, ahora expuestos en galerías de toda Andalucía, contaban su historia. Una historia de dolor, redención y amor inquebrantable. El último lienzo de Diego, titulado 7 años y un regreso, fue el más significativo. Mostraba dos figuras bajo un cielo tormentoso, sus manos entrelazadas, mirando hacia un horizonte lleno de luz. En la inauguración de la exposición, Javier se paró a su lado, orgulloso. Este eres tú, susurró Diego, señalando la figura más brillante. Y este soy yo, respondió Javier, señalando la otra. Juntos, somos imparables. La historia de Diego y Javier no terminó con un final de cuento de hadas, sino con algo mejor. La certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede soportar las tormentas más oscuras. Y en cada amanecer, encontraban una nueva razón para seguir adelante, juntos.